1920s. And the second reason is that they were sure, the Indian revolutionaries were sure that they could get local support from the Indian residents living abroad. The earliest center of revolutionary activities outside India, I mentioned already, was London. That was the main center, and this center was led by Shyamji Krishna Verma. He was a barrister from Gujarat. And he formed the Indian Home Rule League in 1905. Krishna Verma also started to publish a journal called, it became the major mouthpiece, the Indian Sociologist. Krishna Verma was able to assemble a band of Indian revolutionaries, the most prominent of whom was Lala Hardayal, V.D. Savarkar, Madanlal Dhingra, Madam Kama, who was a Parsi lady who became associated with the Indian revolutionary activity, and of course, Virendranath Chattopadhyaya. And Virendranath Chattopadhyaya started editing the journals, and he was seen traveling between Paris and London. And apart from Paris and London, the Indian revolutionaries became extremely active in Germany. In different places of Germany, particularly Berlin became a major center. Apart from London, Paris, and Berlin, the Indian revolutionaries were also seen later from the late 1920s in Moscow, with Virendranath Chattopadhyaya as the leader of the Indian revolutionary group. In the United States, the Indo-American Society, with its organ, the Free Hindustan, was founded, and it was led by a Bengali scholar, Taloknath Das. And New York, Chicago, and San Francisco became the major centers of activity, of revolutionary activity at this time. The Ghadar Party, which was founded in 1913 by Lala Hardayal, was closely associated with Virendranath Chattopadhyaya. Virendranath Chattopadhyaya was the nerve center. For 2 decades, Virendranath Chattopadhyaya served as the center of the organization of revolutionaries outside India. And he left India in 1904, and thereafter he never came back. There is a very touchy account. You know, he met his youngest sister. This sister was born after he left India, after a long time in the 1920s, Suhashini, and there is a description of that meeting. The description is given by Agnes Midley, the lady whom he was to marry later. Now, Trailoknath Chakraborty's autobiography, jara porechen, jele 30 bochor, 30 years in prison, সেখানে আমি মাঝে মাঝে একটু বাংলাতেও বলছি. I hope Professor Singh will be able to follow. And in this autobiography, there is mention of one Virendranath Chattopadhyaya. This is very surprising. I don't know who he is, but as far as the description goes, it appears that this is Virendranath Chattopadhyaya, who later became a communist and became associated with Soviet communism. ওই ফ্রান্সিস লোম্যান বলে একজন ইউরোপিয়ানের হাত ভেঙে দিয়েছিল কলকাতায় একটা জায়গায় জমায়েতের সময় 1914 খ্রিস্টাব্দে সেই সাহেবের হাত ভেঙে দিয়েছিল. উনি একজন আইপিএস অফিসার, উনি তখন ডিউটিতে ছিলেন. তো এখানে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর বইতে এটা বর্ণনা করা আছে, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারে. যদি আপনারা কেউ আমাকে সাহায্য করেন, একটা সম্ভাবনা খুব আছে, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী কিন্তু অনেক পরে লিখেছেন বইটা, হয়তো বছর ভুল হয়ে যেতে পারে. তবে কলকাতার বিপ্লবীদের সাথে কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় was associated initially in the first decade of the 20th century, কারণ ওর আরেকজন বোন মৃণালিনী, তিনি কিন্তু বিপ্লবী গুপ্ত সংগঠন যুগান্তর অনুশীলন এদের সাথে কাজ করেছিলেন.
তো এটা একটা খুব, it's very intriguing. It's very intriguing to me যে Trilokanath Chakraborty is talking about one Virendranath Chattopadhyaya, but who he is. He may not be this Virendranath Chattopadhyaya. He may be another Virendranath Chattopadhyaya, but it is worth looking into. I am returning and how much time I have taken? I don't know. I'll take 5 more minutes. I'll take 5 more minutes. 5 or 6 minutes. You see, there are many things which should be discussed. One is Virendranath Chattopadhyaya's role in Berlin. He founded the Berlin Committee. He created the Berlin Committee. He became the leader of the Berlin Committee. The Indian revolutionaries in Berlin, they created an organization, mostly leftist revolutionaries. They were all led by Virendranath Chattopadhyaya. There are lots of speeches. You can get sources about Virendranath Chattopadhyaya from his speeches. Those speeches were translated from German to English, and they can be a good clue to throw light on this personality. I'm quoting one sentence from one of his speeches. He's writing, Virendranath Chattopadhyaya writing in 1914. In 1914, I organized the Indian Revolutionary Committee in Berlin, consisting of almost all the Indian revolutionaries then living outside India. He was in touch with all the revolutionaries living outside India, and it was he who organized and actually made the Berlin Committee operational. And the Berlin Committee also started to work very closely with the Ghadar Party in the United States. They were instrumental in transporting to India a large amount of arms and ammunition from Germany. And they were also, this group was also active among the Indian soldiers, Indian army, who were then deployed at the time of the First World War in Persia, Mesopotamia, and in other areas of the East. Now this Berlin Committee, one faction of this Berlin Committee eventually decided to negotiate with the leaders of the October Revolution. From 1916 onwards, they were constantly in touch with the Russian leaders like Lenin and many others, Tversky and many others, and they wanted an alliance with the Bolsheviks. They thought that only the Bolsheviks understand the value of national movement. They thought that only the Bolsheviks were the real friends of Indian independence. They found that none other than the Bolsheviks under Lenin was more sincere in implementing people's right of self-determination. And Virendranath Chattopadhyaya went to Moscow. He was deputed by the leaders of the Berlin Committee to go to Moscow and negotiate with the leaders like Lenin and Stalin. It is noteworthy here that Virendranath Chattopadhyaya wrote a thesis. This is the thesis which was driving him at this time. A very simple thesis. He wrote a long letter. He communicated this thesis to V.I. Lenin. If I summarize the thesis in one sentence, it's very simple. He wrote that in India, there is no need of class struggle or labor unrest. The need of the hour in India is nationalist movement. You hear, if you think about Vietnam, Ho Chi Minh's Vietnam, you will remember that in Vietnam, Ho Chi Minh also raised a similar slogan. Ho Chi Minh started saying, forget about class struggle. He gave a boarding call to the communists. He said that forget class struggle, forget about the bourgeoisie. The broadest possible united front should be made against the imperialists. In Virendranath Chattopadhyaya, we hear the same voice. He was trying to say that the Indians must create the broadest possible united front. We may be communist. He was a communist. He was dedicated to the cause of communism. He was dedicated to the Bolshevik leaders.
But at the same time, he was a nationalist. And his nationalist identity overwhelmingly surpassed his communist identity. And this point actually became a big problematic. He was ridiculed by many of his colleagues in the Communist Party, including M.N. Rai. M.N. Rai became his enemy. But this thesis, which he sent to Lenin, was appreciated. And Lenin wanted to meet him. Lenin was very keen to meet Virendranath Chattopadhyaya. And if you read the Communist Party documents, there's one problem, you know. Communist Party, or for that matter, any political party documents are not 100% reliable. And the communists, institutionally, this is my personal opinion, institutionally, had never been very transparent. This is a problem. So, if you use the Communist Party documents about Virendranath Chattopadhyaya, you have to be very careful in dealing these letters and documents. Because inside the Communist Party at that time, Indian Communist Party, there was a strife. There was an inner conflict going on. On the one side, you have leaders like Virendranath Chattopadhyaya and Abani Mukherjee, Dr. Bhupendranath Dotto, and you find that they met. The meeting was organized. Lenin was not there. Viren Chattopadhyaya was able to organize the meeting between the leaders of the Bolshevik party and the Indian revolutionaries. But in this meeting, the Indian nationalists, revolutionaries, they could not agree. M.N. Rai and the group led by M.N. Rai and the group led by Viren Chattopadhyaya, they could not agree, and it was a failure. After that, both the groups started to blame each other. Time is short, so I shall not go into the details. Maybe at a later stage, I would love to give a detailed lecture about Virendranath Chattopadhyaya, but two most important sources, they need to be consulted. One is the Communist Party documents. It should be read, handled very carefully. And the other is the Leipzig archive. Dr. Lydia Karunovsky of Institute of Ethnography, she had the opportunity to work with Virendranath Chattopadhyaya. উনি ওনার সমস্ত কাগজপত্র সব কিছু এই দিমিত্রভ মিউজিয়াম আছে লিপজিগ জার্মানিতে, সেইখানে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের আর্কাইভ আছে, সেখানে সমস্ত কাগজপত্র পাওয়া যাবে। আর চিন্মোহন শেয়ান্নবিশ মশাই তিনি এই আর্কাইভে গেছেন, এই আর্কাইভে কাজ করেছেন, এবং এই যারা বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কাজ করেছিলেন তাদেরকে ইন্টারভিউ নিয়েছেন এবং ওর সম্পর্কে অনেক তথ্য জোগাড় করেছেন। ওর মৃত্যু সম্পর্কে, আচ্ছা, বীরেন চট্টোপাধ্যায় একটা নিক নেম ছিল চট্ট বা চ্যাটো, ওই নামেই উনি পরিচিত ছিলেন। জার্মানিতে যত ভারতীয় ছাত্ররা পড়তে যেত সবাইকে উনি ওর বাড়িতে থাকতে দিতেন, সাহায্য করতেন বিভিন্নভাবে। সেই সময় 1920s থেকে লট অফ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস ওয়ার গোয়িং দেয়ার। আর যেটা একটা ব্যাপার, ওর মৃত্যুটা কোথায় হয়েছিল এবং কবে হয়েছিল সেটা নিয়ে একটা সংশয় আছে, এবং সংশয়টা এই কারণে আছে, ওই যে বললাম কমিউনিস্ট পার্টির ডকুমেন্ট যেহেতু এটা খুব স্বচ্ছ নয়, বলা হয়ে থাকে বা অনুমান করা হয়ে থাকে যে স্ট্যালিনের সাথে ওর মতবিরোধ হয়েছিল। স্ট্যালিন থট দ্যাট হি ওয়াজ বিকামিং টু ক্লোজ টু দ্য ট্রটস্কাইটস অ্যান্ড হি ওয়াজ টেকেন অ্যাওয়ে ওয়ান ডে। যেমন আমি একটাই সোর্স বলছি, চিন্মোহন শেয়ান্নবিশ মশাইকে ডক্টর ক্যারুনভস্কি বলেছিলেন যে 1937-এ একটা দিনে ওরা এসেছিল এবং বীরেন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গেছিল টু অ্যান আনডিসক্লোজড ডেস্টিনেশন, এবং তারপরে 1940-এ উনি জানতে পারেন যে বীরেন চট্টোপাধ্যায় ইজ নো মোর। তো আমি শুধু অনুমান করতে পারি, আমি এটা অনুমান করছি, আমাকে কোট করার প্রয়োজন নেই। আমার অনুমান, সেই অনুমান কিন্তু এখন
গবেষণা সাপেক্ষ। সম্ভবত উনি সোভিয়েত ইউনিয়নে মারা গেছেন এবং হয়তো ওকে এক্সিকিউটই করা হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। এবং এম এন রায়ের একটা কথা দিয়ে আমি শেষ করছি। এম এন রায় writes in his memoir, it is reported that in his last days, মানে বীরেন চট্টোপাধ্যায়, last days, Chattopadhyay was non-politically employed in Moscow about the same time as Abani Mukherjee. কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি ডকুমেন্ট বলছে, যিনি এডিটর তিনি বলছেন, they were not non-politically employed, they were politically employed. They were members of the Communist Party. Communist Party এদের দুজনকে অ্যাকনলেজ করে অ্যাজ মেম্বার্স। এবং শেষ দিন পর্যন্ত বীরেন চট্টোপাধ্যায় রিমেইনড ডেডিকেটেড টু দ্য কজ অফ কমিউনিজম অ্যান্ড টু দ্য কজ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম। এই যে ন্যাশনালিস্ট এজেন্ডাটা, এটা ভারতীয় কমিউনিস্টরা খুব ভালো চোখে দেখেনি। তারা অনেক বেশি ইন্টারন্যাশনাল হতে চেয়েছিল, কমিন্টার্নের কথা অনুযায়ী বেশি চলতে চেয়েছিল। কিন্তু লেনিন নিজে কিন্তু এই রাইট অফ সেলফ ডিটারমিনেশন এবং অ্যান্টি ইম্পিরিয়াল স্ট্রাগলকে সমর্থন করেছিলেন। এটা একটা অদ্ভুত প্রেডিকামেন্ট। তো কমিউনিস্টরা বোধহয় এই কথা বলতে চায়নি খোলাখুলিভাবে যে একটা কমিউনিস্ট দেশে, মানে সোভিয়েত ইউনিয়নে, ইউএসএসআরে, সেখানকার জেলখানায় ওকে হত্যা করা হয়েছিল কমিউনিস্টদের দ্বারাই, হি ওয়াজ কিল্ড, এটা বোধহয় বলতে চায়নি। এবং তার জন্যই বীরেন চট্টোপাধ্যায় শুধু কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা অবহেলিত না, কমিউনিস্টদের দ্বারাও একইভাবে অবহেলিত। এই প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে আমি থামছি, কারণ অনিন্দ খুব বেশি চাইছে না আমি বলি, আর বেশি সময় নিয়ে ফেলছি, এটাও ঠিক। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। থ্যাংক ইউ স্যার। যে প্রশ্নটা স্যার ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন সেই প্রশ্ন নিশ্চয়ই আমাদের ভাবাবে, এবং খুব ফ্র্যাঙ্কলি বলতে গেলে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে যেমন স্যার বলছিলেন যে যিনি হয়তো বইয়ের পাতায়, ইতিহাসের পাতায় অতটা সাধারণভাবে চর্চিত হন না, ঠিক তেমনভাবেই আজকে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা হয়তো অনেকে, আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে তার সম্পর্কে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য কিছু দেখে এসেছি, পড়ে এসেছি। কিন্তু তার আগে যেমনভাবে বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম আমরা সচরাচর শুনে থাকি, সেভাবে বোধহয় তিনি আসেন না। তাই মিনিস্ট্রি অফ কালচার, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ কৃতজ্ঞতা এদের মতন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সামনে নিয়ে আসা, এবং আজকের প্রজন্ম তাদের কথা জানছে, ভাবছে, ভাবতে শিখছে। এবার ডেকে নিচ্ছে আমাদের পরবর্তী রিসোর্স পার্সন প্রফেসর অমিত দে, স্যার আশুতোষ প্রফেসর অফ মেডিয়েভাল অ্যান্ড মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা। কিন্তু তাকে মঞ্চে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আবার ডেকে নিচ্ছি প্রফেসর সুবর্ণ কুমার দাসকে। আচ্ছা আচ্ছা, স্যার প্রভিসিকে রিসিভ করতে গেছেন, তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে ডেকে নিচ্ছি প্রফেসর অমিত দেকে, অত্যন্ত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, স্যার আশুতোষ প্রফেসর অফ মেডিয়েভাল এবং মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। তার কথায় আমরা এখন ঋদ্ধ হই। স্যার। Respected Chair, Professor Mojumdar, Dean Faculty of Arts, Jadavpur University. Respected Keynote Speaker, Vice Chancellor, Netaji Subhash Open University, Professor Chakraborty. Respected Professor Singh, Dr. Dash, and fellow speakers, and also distinguished guests, budding scholars and students. I particularly offer my thanks to this collaborative effort involving Jadavpur University and Raja Rammohn Roy Library for giving us this opportunity to share our views on a forgotten but charismatic revolutionary leader,
Virendranath Chattopadhyaya. I'll be very brief as I was asked to. Now, my treat on Virendranath Chattopadhyaya would be rather unconventional, because I notice, and I am rather elated to notice, that many budding scholars and younger participants are here around. So let us discuss how we can explore possibilities to discover or to establish the contributions of Virendranath Chattopadhyaya in our struggle for freedom. For example, look at certain parallels. His father, as mentioned by my predecessor, Professor Chakraborty, had been employed in the princely state of Hyderabad. Look at Rishi Aurobindo, employed in the princely state of Baroda. Look at Swami Vivekananda's endeavors and initiatives sponsored by another princely state. So it was easier to carry out anti-colonial struggle, or at least some sort of extrapolations associated with that sort of projects in such places. So these are similarities which we have to recognize for a proper comprehensive analysis of transnational revolutionaries like Virendranath Chattopadhyaya. As mentioned by my predecessor, you will notice that the center of gravity, so far as revolutionary centers were concerned, had been shifting from London to Paris to Berlin and then to the transatlantic world like San Francisco and other places. Interestingly, it's a coincidence, of course, if you speak about historiography. Initially it was dominated by Atlantic Indologists. Later on there was a shift towards transatlantic institutions like in America. And in case of revolutionary initiatives, you notice a similar shift. This is interesting. That's why I have drawn your attention to this fact. Now, this family was highly educated, as his father was associated with the establishment of Nizam College. Very qualified family, as you have seen, mentioned by my predecessor, Suhasini, Mrinalini. They were highly qualified and also empowered ladies. Empowered ladies, I repeat. Another important thing that we have to notice was the cosmopolitan nature of the family. As already indicated by my predecessor, you know, Suhasini, not Chattopadhyaya, Suhasini Nambiar. So this cross-cultural cosmopolitan identity is very much important, and I draw your attention to the fact, my humble submission is that his internationalism was nurtured by this cosmopolitan background that you notice in Suhasini. And I put emphasis on another aspect that is often ignored when we try to chronicle the contributions of our revolutionaries. That is, the everyday life of a revolutionary is very important. It is not my purpose to undermine the contribution of a great revolutionary like Virendranath Chattopadhyaya or Chatto. But I would like to emphasize that when you are indulged to explore this everyday existence of an absconding revolutionary, then you can, in a very comprehensive manner, able to chronicle the contribution of such revolutionaries in our struggle for freedom. That is very much important. So, this meeting between the brother who first met his sister in Europe, that is Suhasini, and what was his expression, what was his response, what